Hello friends, welcome to Learn Lit. Let's discuss questions 21 to 30. 21st question. The Manifesto of the Romantic Movement, Apology for Poetry, Preface to the Lyrical Ballads, Preface to the Fables, Areopagitica. The answer is option B, Preface to the Lyrical Ballads. It is an essay composed by William Wordsworth for the second edition of the poetry collection Lyrical Ballads, which was published in 1801. ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫേഴ്സ് ടു ദ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് ആണെങ്കിലും ദ വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ റിവൈവൽ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ദ വർക്ക് ഹെറാൾഡഡ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിംസ് തോംസൻ്റെ ദ സീസൺസ് എന്നുള്ള പോമാണ്. മാറിപ്പോകരുത്, എപ്പോഴും ആൾക്കാർ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പ്രിഫേഴ്സ് ടു ദ ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. റിവൈവൽ ഓഫ് റൊമാൻറ്റിസിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ സീസൺസ് ബൈ ജെയിംസ് തോംസൺ ആണ്. ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയട്രി നോക്കാം. An Apology for Poetry or the Defense of Poesy is a work of literary criticism by Elizabethan poet Philip Sidney. It was written in approximately 1580 and first published in 1595 after his death. Preface to the Fables is a work of criticism by John Dryden, and Areopagitica is a pamphlet by John Milton published in 1644 to protest an order issued by Parliament the previous year requiring government approval and licensing of all published books. എല്ലാ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ബുക്സിനും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലും ലൈസൻസും വേണം എന്നുള്ള ആ ഓർഡറിനെതിരെ മിൽട്ടൺ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പാംഫ്ലെറ്റാണ് ഏരിയോപഗൈറ്റിക്ക. 22nd question. Heaven lies about us in our infancy is a line from Shelley, Browning, Tennyson, Wordsworth. It's a line from Immortality Ode. Odd intimations of immortality from recollections of early childhood. It's an ode by വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്. ഇതിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അവർ ബർത്ത് ഈസ് ബട്ട് എ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ഫർഗെറ്റിംഗ്. വിതർ ഈസ് ഫ്ലഡ് ദ വിഷണറി ഗ്ലീം. വേർ ഇസ് ഇറ്റ് നൗ ദ ഗ്ലോറി ആൻഡ് ദ ഡ്രീം. എർത്ത് ഫിൽസ് ഹർ ലാപ്പ് വിത്ത് പ്ലഷർ ഓഫ് ഹർ ഓൺ. ടു മീ ദ മീനസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ദാറ്റ് ബ്ലോസ് can give thoughts that do often lie too deep for tears. These all lines are important. വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ പറയാം. ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ മാൻ. ഇറ്റ്സ് എ ലൈൻ ഫ്രം ദ പോം മൈ ഹാർട്ട് ലീപ്സ് അപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ റെയിൻബോ. Next question. English Bards and Scotch Reviewers is a satirical work by Oliver Goldsmith, William Hazlitt, Lord Byron, Robert Ney. English Bards and Scotch Reviewers is a satirical poem written by Lord Byron in 1809. In this work, he criticizes romantic poets including Wordsworth and Coleridge and praised neoclassical poets as Pope and Dryden. Next question. The author of the first Gothic novel in the English language, Horace Walpole, Matthew Gregory Lewis, Anne Radcliffe, William Beresford. The answer is option A, Horace Walpole. His novel The Castle of Otranto is considered as a Gothic story. ഇതിൽ ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഗോത്തിക് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഏർലി കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഗോത്തിക് റൈറ്റിംഗ് ആർ ആൻ റാഡ്ക്ലിഫ്, മാത്യു ഗ്രിഗറി ലെവിസ്, വില്യം തോമസ് ബെക്ക്ഫോർഡ്, ക്ലാര റീവ്. 25th question. On the Knocking at the Gate in Macbeth is a brilliant piece of Shakespearean criticism by Arnold, Baudelaire, Coleridge, De Quincey. On the Knocking at the Gate in Macbeth is an essay in Shakespearean criticism by the English author Thomas De Quincey. So the answer is option D, De Quincey. It is first published in 1823 in the London Magazine. It is considered as De Quincey's finest single critical piece. നോക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്ബത്തിലെ ആക്ട് 2 സീൻ 2-ലെ ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. ഇതിൽ കിങ് ഡങ്കനെ മാക്ബത്തും ലേഡി മാക്ബത്തും കൂടി മർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാക്ഡഫും ലെനക്സും വന്നിട്ട് ആ കാസലിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ നോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് മുട്ടുന്നുണ്ട്. And the knocking ends Act 2 Scene 2 and opens Act 2 Scene 3, the Potter scene. 26th question. An English exponent of utilitarianism, T.S. Eliot, J.M. Keynes,
J.S. Mill, Milton Friedman. Utilitarianism is a theory of morality which says actions are right if they produce happiness and actions are wrong if they produce unhappiness. Its proponents are Jeremy Bentham and John Stuart Mill. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് J.S. മില്ലിനെ മാത്രമാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, J.S. മിൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂളിസസ് ഇസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ബൈ ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ, മാത്യു ആർണോൾഡ്, റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ്, ജെയിംസ് ജോയ്സ്. The answer is option A, Alfred Lord Tennyson. Ulysses is a poem in blank verse by the Victorian poet Alfred Lord Tennyson, written in 1833 and published in 1842. Here in this poem, mythical hero Ulysses describes his discontent and restlessness upon returning to his kingdom Ithaca after his far-ranging travels. Despite his reunion with his wife Penelope and his son Telemachus, Ulysses yearns to explore again. Some lines in this poem are, I cannot rest from travel, I will drink life to the lees. To strive, to seek, to find and not to yield. ഇവിടെ വേറൊരു യൂലിസസും കൂടിയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ മോഡേണിസ്റ്റ് നോവൽ റിട്ടൺ ബൈ ജെയിംസ് ജോയ്സ് ഇൻ 1920. മാറിപ്പോകരുത്, രണ്ട് യൂലിസസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് ബൈ ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ ആൻഡ് another one is a novel by James Joyce. Dramatic monologue is a poem written in the form of a speech of an individual character. 28th question. Which pre-Raphaelite poet speaks of the subject of his poem who leaned out from the gold bar of heaven? D.J. Rossetti, William Morris, A.C. Swinburne, Thomas Woolmer. These are the lines from Dante Gabriel Rossetti's Blessed Damozel, first published in 1850 in the pre-Raphaelite journal The Germ. Thus the answer is option A, D.J. Rossetti. The poem describes a damozel observing her lover from heaven and her unfulfilled yearning for their reunion in heaven. The lines are, the blessed damozel leaned out from the gold bar of heaven. Her eyes were deeper than the depth of water still that even. ഡെമോസിൽ ഹെവനിലെ ഗോൾഡ് ബാറിൽ പിടിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ആഴമുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് താഴെ ഏർത്തിലുള്ള ലവറിനെ നോക്കുകയാണ്. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. The pre-Raphaelite Brotherhood was a group of English painters, poets and critics founded in 1848 by William Holman Hunt, John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti, William Michael Rossetti, James Collison, Frederick George Stephen and Thomas Woolner. വില്യം മോറിസ് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ്. 29th question. Art for art's sake is the cardinal doctrine of aestheticism, compartmentalism, expressionism, purism. We have already discussed this in our previous video. The answer is option A, aestheticism. കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസും വാല്യൂസും വരുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ആങ്സൈറ്റിയും മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസമാണ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ സോൾജിയേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഈ വാർസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു മോറലി അത് ഇൻകറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് ഗിൽറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാനും പിന്നീട് അത് മെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക്, അതായത് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറിലേക്കോ ആങ്സൈറ്റിയിലേക്കോ അങ്ങനെ ഒരു സെയിൻ അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അവരതിൽ നിന്നും അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതിനൊരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് മാത്രം കാണുകയാണ്. അതായത് അതിനെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു സെക്ഷനാക്കി മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. അത് ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അതിൽ ഇമോഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതിനെയാണ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഗ്രഹാം ഗ്രീനിൻ്റെ ദ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടർ എന്ന നോവലിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് മോറിസ് കാസിൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻ്റാണ്. ബട്ട് ഹീ ഈസ് ലീക്കിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ടു ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. കാസിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാൾസൺ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോ ഹീ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം ബാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ
ന്യായീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും ആ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള എലമെൻറ്റിനെ, അതായത് ആ ഇമോഷൻസിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പ്രഷനിസം. ഇറ്റ്സ് എ മോഡേണിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യലി ഇൻ പോയട്രി ആൻഡ് പെയിൻറ്റിംഗ്. Its typical trait is to present the world solely from a subjective perspective, distorting it radically for emotional effect in order to evoke moods or ideas. Purism is insistence on traditional canons of correctness of form or purity of style or content, especially in language, art or music. അതായത് ലാംഗ്വേജിലും ആർട്ടിലും മ്യൂസിക്കിലും ഒക്കെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഫോളോ ചെയ്തേ മതിയാകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് പ്യൂരിസം എന്ന് പറയുന്നത്. 30th question. Match the list of authors and their stories. Authors: Mark Twain, Washington Irving, F. Scott Fitzgerald, Rudyard Kipling. Stories: Rip Van Winkle, The Celebrated Jumping Frog of Calveras County, The Man Who Would Be King, The Diamond as Big as the Ritz. Let's discuss each story. Rip Van Winkle is a short story by the American author Washington Irving, first published in 1819. The story presents a Dutch-American villager in colonial America named Rip Van Winkle, who meets mysterious Dutchmen, drinks their liquor and falls asleep in the Catskill Mountains. He awakens 20 years later to a very changed world, having missed the American Revolution. Next one, The Celebrated Jumping Frog of Calveras County is a short story written by Mark Twain in 1865. It was his first great success as a writer and brought him national attention. The next story, The Man Who Would Be King, is a story by Rudyard Kipling about two British adventurers who become kings of Kafiristan, a remote part of Afghanistan. The last one, The Diamond as Big as the Ritz, is a novella by novelist F. Scott Fitzgerald. It was first published in 1922. And the answer is option D, 1B, 2A, 3D and 4C. നെക്സ്റ്റ് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ റെഗുലർ വീഡിയോസ്. താങ്ക് യു.